ఆ చదువులమ్మ నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవితకే భరోసా దూరదర్శన్ వేదికగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారాలే ఉండగా హాయిగా మన చదువులు షురు అదే డిజిటల్ గురు అదే డిజిటల్ గురు. Yeah, hello students. Welcome back to Solutions topic. See, my name is Sujata. I'm from Government Junior College, BHL. I'm going to teach you chemistry. I'm taking Solutions topic. Anyway, we have covered so many topics in solutions, and we are continuing with colligative properties. So already 2 properties have done, and 2 more remaining. So remaining are elevation of boiling point and osmotic pressure, osmosis and osmotic pressure. Okay, so those are the 2 remaining colligative properties. So now we are going to learn about elevation of boiling point లేదా బాష్పీభవన స్థాన ఉన్నతి. So what is this? What is this elevation of boiling point? So elevation, something is increasing. Elevation means increasing. So elevated. Okay. So what is elevated here? Boiling point is elevated. How boiling point can be elevated? So that means to a solution. So to a solvent. So one solute is added. So by adding that solute, the boiling point of the solution will become, that will increase. Okay, for example, so in water, so if we add some sucrose or sugar, then what is happening? The boiling point is increasing. So for example, so what is the boiling point of water? It is 100 degrees centigrade. If we talk in kelvins, boiling point of water is around 373.15 Kelvin. When we add some glucose or sucrose to that water, what is happening? The elevation, the boiling point, elevation of boiling point or boiling point is increasing. So it is changed. So 373 from so water boiling point is 373.15 Kelvin. So when we add sucrose, it changed. It's changed to 373.52 Kelvin. That means boiling point has been increased. So we should give some more energy to that to become go into transfer into vapor phases. Okay, so now, so we are talking about pure solvents. You know, I think by the time you came to know that what is pure, if water, so without adding any sucrose, if we take water, it is pure solvent. So that we can write. So now we are talking about elevation of boiling point. So definitely, so we give elevation of boiling point, you can say. So TB naught. What is this? So boiling point of a pure solvent. Okay, boiling point of a pure solvent. Here we are taking one example, that is nothing but water and sugar. Okay, so water is the water here, it is a pure solvent. So boiling point of pure solvent is TB naught. So TB naught. Okay, so next, boiling point of solution. Boiling point of solution is TB. Okay, so difference, we are writing the difference of boiling point here. Delta TB equals to TB minus TB naught. Okay, this is the difference, shows what is the difference, what happened, the increase of the boiling point after adding
the solid compound, okay, after mixing the solid compound, and which is non-volatile, okay, which is non-volatile. When non-volatile substitute, non-volatile solute is added to the solvent, automatically it elevates the boiling point of the given solution, right? So the difference we are writing here is T delta TB equals to TB minus TB naught, okay? So delta TB naught. So elevation of boiling point in dilute solutions directly proportional to its molar concentration of the solute in a solution, okay? So boiling point here, boiling point of the dilute solution directly proportional to the boiling point of the solution is directly proportional to the molar concentration of the solute which is present in the solution. Okay, here the boiling point is depending upon the concentration of the molar concentration of the of the solute which is present in the solution. Okay, so that we can write it as, so what we are talking about. So here we are talking about elevation of boiling point. So that is proportional to the molar concentration of the solute which is present in the solution. So that's why we are writing delta TB proportional to M, or we are writing M equals to W2 by M2 by W1 into 1000. So again we should remember that molality. So here molality. Why molality? We are adding glucose or sucrose. Glucose or sucrose is a solid compound. Okay. So this is in kilograms or grams. Sucrose is measured in grams or kilograms. What is molality? So number of solute moles present in 1 kilogram. Okay, so here we are talking about kilogram. So that is what we should remember, that molarity. So when kilogram comes, so in solutions, when kilograms comes, we should automatically remind about molality. Molality equals to weight by molecular weight into 1 by A in kilograms, or weight by molecular weight into 1000 by A in grams. So that's what we have written here. Okay, so M equals to W2 by M2 by W1 into 1000. Okay, so that equals to, so we can change this. Okay, fine. So next, so we have to, if we have to find out the M2, so then what is the formula we are going to use? So what is this mean by M2? Mass of solute. Okay, M2 is mass of solute. Okay, M2 equals to 1000 into W2 into Kb by delta Tb into W1. What is this Kb? So this is a constant. Okay, Kb is a constant. Kb is a constant. Fine. So this is the formula we use to calculate molar mass of solute. Okay, molar mass of solute. So from where this has been defined. So one thing, so delta Tb is proportional to M, or delta Tb is proportional to Kbm. So delta Tb is proportional to Kbm. Okay, Kb here it is a constant. Okay, this can be called as ebullioscopic constant, Kb. So fine. So one problem we are going to solve here. So what is the problem? The boiling point of benzene is 353.2 Kelvin when 1.80 grams of non-volatile solute was dissolved in 90 grams of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of solvent. Okay, so here what has been given? Okay, we have to find out mass of the solute, molar mass of the solute. What are there in the problem? What is present in this problem? So in this problem, we can know that
So delta TB is present. Okay, one thing, and KB also present. So one more thing, W2 also present. That means weight. Okay, weight of solute also present. Weight of solute is present, and weight of solvent is present. Anyway, we know that gram mass of benzene is benzene. We know. Okay, so like this, all the numbers have been given here, all the values have been given here. So just simply we should substitute them. Okay, we should substitute. So where we are going to substitute? In the formula, m2 equals to 1000 into w2 into kb by delta tb into w1. So in that we are going to substitute. So when we substitute all the values, where we get 58 grams. That means molar mass of the solute is 58 grams per molar. Okay, 58 grams per molar. Okay. సో బాష్పీభవన స్థాన ఉన్నతి. సో బాష్పీభవన స్థాన ఉన్నతి అంటే మనకు బాష్పీభవన స్థానంలో పెరుగుదల అనేది కనిపిస్తుంది. బాష్పీభవన స్థానం అనేది పెరుగుతుంది. సో ఏ విధంగా పెరుగుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నీటికి చక్కెరను కలిపినప్పుడు ఏమవుతుంది? దాని ఆ ద్రావణం యొక్క బాష్పీభవన స్థానము పెరుగుతుంది. సాధారణంగా నీటి యొక్క బాష్పీభవన స్థానము 373.15 కెల్విన్. ఎప్పుడైతే ఈ చక్కెరను లేదా సూక్రోజ్ లేదా గ్లూకోజ్ ను కలిపినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దాని యొక్క ఆ ద్రావణం, ఇప్పుడు నీరు ఏమైపోయింది? చక్కెర ద్రావణం అయిపోయింది. చక్కెర ద్రావణం యొక్క బాష్పీభవన స్థానము 373.52 కెల్విన్ గా మారిపోయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము ఇవన్నీ టీబీ నాట్ ఏంటి? శుద్ధ ద్రావణి బాష్పీభవన స్థానం. అంటే ఇప్పుడు మనము బాష్పీభవనం ఒక ద్రావణము ఎటువంటి ద్రావణము? సో అబాష్పశీలి ద్రావణము. అబాష్పశీలి ద్రావణము గా మారిపోయిందా అంటే మారిపోలేదు. అబాష్పశీలి ద్రావితాన్ని కలపడం జరిగింది. అబాష్పశీలి ద్రావితాన్ని కలిపినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా బాష్పీభవన స్థానము పెరిగింది. సో అది ఏ విధంగా ఉంది అనేది ఒకసారి మనము చూసుకుందాం. దాని గురించి ఒక ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేసుకుందాం. సో క్యాపిటల్ టీ బి నాట్ శుద్ధ ద్రావణి బాష్పీభవన స్థానము. నెక్స్ట్ ద్రావణం బాష్పీభవన స్థానాన్ని మనము టీ తోని సూచించుకుంటాము. సో ఇప్పుడు మనకు బాష్పీభవన స్థానంలో భేదాన్ని మనము టీబీ మైనస్ టీబీ నాట్ తోని సూచించుకుంటున్నాము. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం మనము నేర్చుకోవాలి. ఏంటి? బాష్పీభవన స్థాన ఉన్నతి. విలీన ద్రావణాల్లో బాష్పీభవన స్థాన ఉన్నతి ఏదైతే ఉందో అది మోలాల్ గాఢతకు, అంటే ద్రావణంలో ఉన్న ద్రావితం యొక్క మోలాల్ గాఢతకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. సో ద్రావణంలో ఉన్న ద్రావితపు మోలాల్ గాఢతకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. కాబట్టి మనము ఏ విధంగా రాసుకుంటాం? ఈ బాష్పీభవన స్థాన ఉన్నతి ఏదైతే ఉందో అది దేనికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది? ద్రావణంలో ఉన్న ద్రావితం యొక్క మోలాల్ గాఢతకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. కాబట్టి మనము ఈ బాష్పీభవన స్థాన ఉన్నతి ప్రపోర్షనల్స్ టు m అని రాసుకుంటాము. సో m ఈస్ నథింగ్ బట్ m ఏంటి? మొలాలిటీ ఏంటి? భారము బై అనుభారము ఇంటూ 1/a కిలోగ్రామ్స్, లేదా భారము బై అనుభారము ఇంటూ 1000/a ఇన్ గ్రామ్స్ రాసేసుకుంటాం. సో అదే మనము ఇక్కడ రాసుకున్నాము. ఇంకొకటి డెల్టా టీబీ ఈక్వల్స్ టు కేబీ. కేబీ ఏంటి అంటే ఇది ఒక స్థిరాంకము. సో ఇప్పుడు మనము m2, సో m2 ను కనుక్కోవాలని అనుకుంటే, సో m2 ఏంటి? ద్రావితం యొక్క అనుభారము. ఓకే, ద్రావితం యొక్క మోలార్ ద్రవ్యరాశి. సో ద్రావితం యొక్క మోలార్ ద్రవ్యరాశి. సో m2 ఈక్వల్స్ టు 1000 ఇంటూ w2 ఇంటూ kb బై
delta TB into W1. సో దాని సూత్రము ద్రవ్యరాశిని కనుక్కోవచ్చు. సో దానికి సంబంధించిన ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఇక్కడ మనకుంది. సో బెంజీన్ యొక్క బాష్పీభవన స్థానము 353.23 కెల్విన్. ఓకే, సో దానికి 1.80 గ్రాముల అబాష్పశీలి ద్రావితము కలపబడింది. అంటే 90 గ్రాముల బెంజీన్ కు అబాష్పశీలి ద్రావితము బాష్పీభవన స్థానము ఏమైపోయింది, 353.23 కెల్విన్ నుంచి 354.11 కెల్విన్ కు పెరిగింది. సో అప్పుడు దీని యొక్క మోలార్ మాస్ ఎంత ద్రావితం యొక్క మోలార్ ద్రవ్యరాశిని లెక్క కట్టాలి. సో మనకి ఇక్కడ KB ఈక్వల్స్ టు KB బెంజిన్ యొక్క KB 2.53 కిలోగ్రామ్స్ పర్ మోల్ ఉంది. సో మనకు డెల్టా టీబీ ఏంటి, బాష్పీభవన స్థాన ఉన్నతిలో తేడాను మనం ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాము. ఎంత ప్యూర్ శుద్ధ ద్రావణం యొక్క బాష్పీభవన స్థానము వచ్చేసి ఎంత 353.23. కానీ దానికి అబాష్పశీలి ద్రావణి కలిపినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా దాని యొక్క బాష్పీభవన స్థానము పెరిగింది. కాబట్టి మనము ఆ రెండింటిని మైనస్ చేస్తే పెరిగిన బాష్పీభవన స్థానం లేదా తేడా అనేది వచ్చేస్తుంది. ఈ విలువలన్నీ కూడా మనం ఈ పైన సూత్రంలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మనకు ద్రావితం యొక్క మోలార్ ద్రవ్యరాశి అనేది వస్తుంది. ఇది మనకు బాష్పీభవన స్థాన ఉన్నతి లేదా ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ గురించి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ద్రవాభిసరణము లేదా ఆస్మోసిస్. ఓకే, the last property of colligative properties is osmosis and osmotic pressure of solution. So what is this osmosis? First we discuss about osmosis. You can see osmosis, I think you are very well versed, or you are very familiar with the osmosis. So what is this osmosis? So in a container, if we take a solution and solvent, see solution is separated by solvent. And one more thing we should remember here, solvent is more concentrated than the solution. Okay, here we can see that, so solvent is present and of course solution also present, but these both are separated by semi-permeable membrane. Okay, these both are separated by semi-permeable membrane. And what will happen, so slowly where the solvent molecules will enter through semi-permeable membrane into the solution. Okay, into the solution. And what will happen, the level of the solution will increase. Okay, level of the solution will increase. That means osmosis process is going on. Okay, osmosis process, how it is happening, it is going, that means solvent is entering into the solution through a semi-permeable membrane. Here solvent and solution both are separated by semi-permeable membrane. Okay, still what is happening through that semi-permeable membrane, so solvent is entering into the solution, solvent molecules are entering into solution. So what is happening here, the concentration, see always solvent is having more concentration, or this is a more concentrated component. So from this the molecules are entering into the solution. So that means what is happening, the process is happening from higher concentration to lower concentration. Okay, so this is the molecules are entering from lower concentration, higher concentrations to lower concentration. Okay, this is called as osmosis. What is osmosis? So when solvent and solute are separated with semi-permeable membrane, the solvent molecules enters into the solution.
This is called as osmosis. See, in osmosis, what is the basic concept here? So here, the molecules of high concentration are traveling into the lower concentrated compound or component. Okay, lower concentrate and solution. Okay, this is osmosis. Okay, what is osmotic pressure? So what is osmotic pressure? See, osmotic pressure is to stop the process of osmosis. Okay, to stop the process of osmosis. That means solution will remain as solution and solvent remain as it is. That means there is no transfer between, there is no moving of molecules from semi-permeable membrane. That means to stop the osmosis process, some pressure is applied. That pressure can be called as osmotic pressure. Okay, to prevent the osmosis process, the pressure which is applied can be called as osmotic pressure. Okay, next ద్రవాభిసరణం. Okay, ఇదేంటి ద్రవాభిసరణం? ద్రవాభిసరణం మరియు ద్రవాభిసరణ పీడనం. ద్రవాభిసరణ పీడనం, ద్రవాభిసరణం మరియు ద్రవాభిసరణ పీడనం. సో ద్రవాభిసరణం ప్రక్రియ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఒకసారి మనము ఇక్కడ నేర్చుకుందాము. సో ద్రావణి మరియు ద్రావణము. ఓకే, ద్రావణి మరియు ద్రావణి మరియు ద్రావణము రెండు కూడా ఒక అర్ధప్రావేశక పొర ద్వారా వేరు చేసినప్పుడు ద్రావణి అనేది ద్రావణంలోకి అర్ధప్రావేశక పొర ద్వారా ప్రవేశిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకున్న ద్రావితము సాల్వెంట్ ఏదైతే ఉందో అది అధిక గాఢతను కలిగి ఉంటుంది. అంటే అధిక గాఢతను కలిగి ఉన్న సాల్వెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ద్రావణంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. దేని ద్వారా? అర్ధప్రావేశక పొర ద్వారా. అర్ధప్రావేశక పొర ద్వారా ప్రవేశిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ ద్రావిసరణ ప్రక్రియ అనేది అధిక గాఢత నుండి తక్కువ గాఢతలోకి అణువులు అనేవి చలిస్తున్నాయి. దీనిని మనము ద్రవాభిసరణము అని చెప్పవచ్చు. ద్రవాభిసరణ పీడనము. సో ద్రవాభిసరణ పీడనము అంటే ఏమిటి? సో ద్రవాభిసరణ ప్రక్రియను ఆపడానికి కలుగజేసే పీడనాన్ని ద్రవాభిసరణ పీడనము అని అంటారు. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయము ఐసోటోనిక్ ద్రావణాలు ఆర్ ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్. ఓకే, ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ లేదా ఐసోటోనిక్ ద్రావణాలు. ఐసోటోనిక్ ద్రావణాలు అంటే ఏమిటి? సో ఐసోటోనిక్ ద్రావణాలు అంటే ఒకే ద్రవాభిసరణ పీడనము కలిగి ఉన్న ద్రావణాలను ఐసోటోనిక్ ద్రావణాలు అని చెప్పవచ్చు. ద సొల్యూషన్స్ విచ్ హ్యావ్ same osmotic pressure can be called as isotonic solutions. For example, what is the example for isotonic solutions? Isotonic dravanalu. Example, human blood and saline. Okay, saline. Okay, so see the pressure, osmotic pressure which is present in our blood and saline solution, both are same. So that is the reason for patients when saline they give saline, so it automatically it goes into the blood. It goes into the blood and it mingles or it travels with the blood. Okay, so isotonic solutions are isotonic dravanalu. What are isotonic solutions? So if two components, two solutions which have same osmotic pressure, they can be called as isotonic solutions. Okay, and one more thing. So by this we have done colligative properties. By this we have
finished all the 4 colligative properties. And one more thing we are going to learn is that is అజియోట్రోపిక్ ద్రావణాలు. అజియోట్రోపిక్ ద్రావణాలు. అజియోట్రోపిక్ ద్రావణాలు. ఓకే, సో azeotropic solutions. Azeotropic solutions. So what are azeotropic solutions? The azeotropic ద్రావణాలు అంటే ఏమిటి? సో ఏవేని రెండు ద్రావణాలను కలిపిన తర్వాత అంటే ఆల్మోస్ట్ వాటి యొక్క ధర్మాలు దాదాపు ఒకే విధంగా ఉంటాయి. ఆ రెండు ద్రావణాలను కలిపిన తర్వాత వాటి యొక్క బాష్పీభవన స్థానము అనేది ఒకే విధంగా ఉంటుంది. వాటి యొక్క బాష్పీభవన స్థానము ఏదైతే ఉందో అది ఒకే విధంగా ఉంటుంది. అజియోట్రోపిక్ ద్రావణాలు. సో ద్విగుణాత్మక ద్రావణం తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఇది ఒక ద్విగుణాత్మక ద్రావణం అంటే రెండింటిని కలిపిన తర్వాత ఏమైపోతుంది అంటే అవి ఒకే ద్రావణం వలె ప్రవర్తిస్తాయి. సో ఇటువంటి ద్రావణాలను మనము అజియోట్రోపిక్ ద్రావణాలు అని చెప్పవచ్చు. అంటే ఇది ఒక ద్విగుణాత్మక ద్రావణం అంటే రెండు అనుఘటకాలు ఉన్నాయి, వాటిని ఒకదాంతో ఒకటి కలిపేసిన తర్వాత ఇంకా అవి ఒకటే ద్రావణము అంటే ఒకే విధమైన లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈథైల్ ఆల్కహాల్ అండ్ వాటర్. అంటే నీరు మరియు ఈథైల్ ఆల్కహాల్. సో నీరు మరియు ఈథైల్ ఆల్కహాల్ కలిపినప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే ఇది 95% ఈథైల్ ఆల్కహాల్ గా మారిపోతుంది. సో 95% ఈథైల్ ఆల్కహాల్ గా మారిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఇంకో నీరు అనేది ఇక్కడ కనిపించదు. మనకు ఇక్కడ ఎందుకు ఈ విధంగా కావచ్చు? నీటిలో మరియు ఈథైల్ ఆల్కహాల్ లో రెండిట్లో కూడా మనకు హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. అవి ఒకదాంతో ఒకటి బంధితం అయిపోయి మనకు చివరిగా నీరు అనేది లేకుండా ఈథైల్ ఆల్కహాల్ గా మారిపోతుంది. సో ఇక్కడ అటువంటిప్పుడు మనము దాంట్లో నీరు ఉందా అంటే ఇంకా నీరు ఉంది అని చెప్పడానికి లేదు. మొత్తానికి కూడా ఒకటి ఈథైల్ ఆల్కహాల్ ద్రావణం మాత్రం ఉంది అని చెప్పవచ్చు. అంటే ఒక ద్విగుణాత్మక ద్రావణము ఏదైతే ఉందో అది ఒకటే ద్రావణంగా అంటే మనకు దాంట్లో రెండు ద్విగుణాత్మక ద్రావణము అంటే ఒకటి ద్రావణి ద్రావితము రెండు ఉండాలి. సో కానీ ఇక్కడ ఈ ద్రావణి ద్రావితము అనేది మనకు సపరేట్ గా అనేది కనిపించదు. సో ఇటువంటి ద్రావణాలను మనము అజియోట్రోపిక్ ద్రావణాలు అని చెప్పవచ్చు. సో వాట్ ఆర్ అజియోట్రోపిక్ సొల్యూషన్స్? సో a binary solution after adding two components, it acts as one solution. Okay, it acts as one solution. It shows as if only one component is present in that. So such type of solutions can be called as azeotropic solutions. Okay, for example, ethyl alcohol. When water and ethyl alcohol mix together, so it converts into 95% of ethyl alcohol solution. Okay, there is no water at all. Such components, such solutions can be called as azeotropic solutions. Okay, so by this we conclude our solutions chapter. Okay children, okay my dear students, so please try to read this chapter. So textbooks are available in your college. You take your textbooks and start practicing, start learning this chapter. Okay, thank you.